my name is Natalia. I'm originally from Russia and currently I'm studying an international business in Karelia University of Applied Science. I'm focusing on business marketing tools and I have strong interest in HR and people analytics, people development. Before my studies in Finland, I already had experience in HR and working with business projects. I'm used to working with people, solving problems and organizing processes. And how my cause is to build my career in HR in Finland and gain practical experience in an international environment. Right now I'm doing my internship at RTK Henkilöstöpalvelu. My main tasks are related to HR support, for example, working with candidates, researching, screen CV, assisting and recruitment process, and supporting daily communication and administrative tasks. And of course, I also help with organizing informational and improving small processes. How I can support a new marketing strategy or marketing company in social media. I think the key factors was my motivation and proactive approach because I didn't just send a CV. I can try a show with what I'm really interested in HR and ready to learn. Even now, my Finnish is still at a basic level. I was open about it and focused on what value I can bring. I'm used to networking and applied actively, so it was a combination of persistence and clear motivation. My experience has been very positive. I feel what I'm learning a lot, not only HR processes, but also about working culture in Finland. And the learn is supportive and I have the opportunity to take responsibility and be involved in real tasks. For me, it's so important what I'm not just observing, but actually contributing. Of course, my team members so support me during the week, during the all time. The main challenge was language and adapting to a new working culture. At the beginning, it was sometimes difficult to follow everything in Finnish, but I focused on communication. For example, I'm asking questions, clarifying tasks, and not being afraid to make mistakes. Of course, I also improved my English communication and use it when needed. And step by step it became easier and now I feel much more confident and of course I improve my Finnish language again and again. Companies here really value attitude and motivation. We need showing this. Of course, basic skills, it's so important. It's our importance, but what makes the difference is willingness to learn responsibility and being proactive. I also reliability and good communication are very important, even if your skills are still developing. General idea, be active. My main advice, don't wait until you feel perfect. It's firstly, apply early, be active and show your motivation. In Finland it's so important, it matters a lot. And also use networking. Talk to people, connect in LinkedIn, ask questions and don't be afraid of rejection. It's part of the process selecting, I'm not sure. And if you keep going, you will find a right opportunity, I believe it. Minä olen Auli Kauppinen, työskentelen myyntipäällikkönä RTK Henkilöstöpalveluissa. Me olemme henkilöstöpalvelualan yritys, eli teemme erilaisia rekrytointeja ja kaikkia henkilöstöpalveluiden alaisuudessa olevia tehtäviä. Kansainvälisen opiskelijan kanssa työskentely on ollut todella mielenkiintoista
ja mukavaa. Eli olemme jo pitkään halunneet meille kansainvälisen harjoittelijan ja nyt tuli mahdollisuus ottaa sitten Natalia meille töihin. On ollut tosi mukavaa, että hän on ollut meillä. Meillä on paljon uusia ajatuksia, naurua, iloa ja oikein mukava ollut hänen kanssaan tehdä töitä. Suurimpia haasteita yrityksillä yleensä on kielitaito tai huoli siitä, että miten kommunikointi sujuu yrityksen ja kansainvälisen henkilön välillä. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että haasteita on paljon vähemmän kuin mitä voisi kuvitella, mutta yleensä kielitaito. Miten haasteita saisi madallettua? Lisäämällä tietoisuutta, sama kuin myöskin monen muun haasteen kanssa, että kun tulee tietoisuutta siitä, asiat sujuu ja varmuutta. Yleensä toisten hyvät kokemukset auttaa siinä, että tulee se ajatus, että kyllä mekin onnistumme. Eli se tietoisuuden lisääminen, että rohkeasti vaan. Käydä rohkeasti tutustumassa yrityksiin ja verkostoitua erilaisissa tapahtumissa. Meillä on paljon Pohjois-Karjalassa tapahtumia, jossa voi verkostoitua yritysten edustajien kanssa. Esimerkiksi Karelialla on hyviä tilaisuuksia, siellä mekin Natalian kanssa tutustuttiin, että rohkeasti mukaan tilaisuuksia ja verkostoitua. Kannattaa jutella toisen vaikka saman alan yrityksen kanssa, kenellä on ollut jo kansainvälinen harjoittelija. Rohkeutta siihen, että asiat järjestyy ja myöskin sitten, jos ajatellaan ihan opiskelijoita, koulut ja opettajat siellä, ohjaajat siellä, niin auttaa varmasti siinä prosessissa. Rohkeasti vaan. On se hyvä tilanne, että meillä on kansainvälistä rekrytointia, eli aika luontevasti tulee niitä tehtäviä. Eli meillä Aleksandra on mukana kansainvälisissä projekteissa, niin Natalia pystyy tosi hyvin auttamaan häntä siinä. Erilaisissa tiedonhankinnassa, oikeastaan yrityksestä riippumatta, ja yleisissä kehitystehtävissä. Eli kansainvälinen henkilö tai opiskelija voi auttaa helpottamaan sitä seuraavan kansainvälisen opiskelijan tai työntekijän ottamista. Eli voidaan esimerkiksi kääntää perehdytysmateriaalia eri kielelle ja lisätä näistä tietoisuutta ja helpottaa sitä rekrytointia.